Moin Moin, ich bin Space Host TV und ich werde Warhammer 3 zocken bis zum Umfallen. Und ich würde sagen, wir ziehen uns heute mal gemeinsam First Look Immortal Empires rein. Let's go! It is time, my lord, to engrave your legend into the world. But do not be hasty. To thrive in this vast and volatile domain, you will first need to study the lay of the land. In the far southern wastes, he who hunts unseen is in his element. Oxyotl, bane of the dark gods, wages a war of revenge against the fell powers and any who would stand with them. Der südliche Chaoswüste ist ja völlig neu. Sieht jetzt aber nicht ganz so anders aus wie die nördliche, ja? Aber das ist auch richtig so. Along these ragged shores, an endless demon horde spills into the world, tainting the very land on which they step. Dschungel-Setup gefällt mir deutlich besser schon wie im Warhammer 2. In the jungles of the gods, Teclis has sensed the need of his presence. Be it the Skaven scurrying through these trees, or an imbalance yet to be discovered, Teclis will oppose the ruinous powers in all their forms. Khalida, High Queen of the Court of Lybaris Tomb Kings, has reclaimed her ancient homeland, but her reign is fraught with challenge. The Silver Host Vampire Counts also lay claim to these lands. Oh, die wird es schwer haben. And from their cold hands, Khalida must pry the crater of the walking dead. To the lush east, Kugath Plaguefather scours the Dragon Isles for new ingredients to fortify his plagues. Ich glaube, Kugas wird es sehr einfach haben. Einfach nur seine Insel erstmal vereinen und danach kann er sich in Ruhe weiter ausbreiten. Rechts von ihnen ist ja nichts, ja, zumindest noch nichts. Muss erst freigeschaltet werden. Amongst the tropical palms and sandy shores, he discovers an enemy. Tepok spawn are a tenacious breed of lizard men, mysterious and otherworldly, with little love for the agents of chaos. In life, Helman Ghost's taste for adventure took him far from the Empire's borders. Perhaps it is the ghost of his past explorer that has seen him to the haunted forest, where he is set upon by all manner of creatures. Ja, den kann man auch mal wieder rausholen. Warum nicht, den guten Helman Ghost? And all manner of new corpses to repurpose. A resource you'll find in abundance within Grand Cathay. If my sister is found delinquent in her duty, then we defend the bastion. Sehr viele dieser kleinen Details drin auf dieser Kampagne-Map, das ist einfach wunderbar. The Dragon Emperor's territories are vast, varied, and fractured. Amongst the stoic Cathayans, whose architectural prowess is beyond compare, skulk creatures of foul intent. The vampiric curse siphons life from the land, which is trampled beneath the heavy boot Okay, Vampire in Kartei, okay. of orc war bands, and burrowing deep into the heart of this once great nation, a subtle infection of Skaven. Da sitzt jeder und betet erstmal zur goldenen Ratte. Enemies within and beyond, the great bastion's continued survival is a constant uncertainty. One Miao Ying must contend with if she means to bring harmony to her homeland. In the barren north, hope, mercy, and virtue are not common commodities.
These jagged rocks, sickly forests, and broken mountains mirror the soul of a world overrun by corruption. Also ich habe noch nie einen Spieleentwickler gesehen, der so eine Kampagne mehr bestellt hat. Also das ist Wahnsinn. The perfect stage for the likes of Grimgor Ironhide and his ilk to test their mettle against ravenous ogres. In the path to the east, the Green Slaughterer will find game worthy of his considerable prowess. In these twisted chaos wastes, ambitious and cruel men devote themselves to the dark gods in exchange for a morsel of strength. Seldom few manage to wrestle more than scraps from the gods' table. But Archaon, the Ever-Chosen, is not one of them. So eine Kampagne mit Archaon, die ist bestimmt auch sehr interessant, bewahre ich mir aber für den Schluss auf. He will use his demonic gifts to see the mortal world bleed. But the mortal world is not so easy to tame. When men like Boris Ursus grow tired of being a shield, and instead become the spear. Kislevite spears are a tool the Demon Prince knows intimately. In his past life, he wielded one in the name of honor. Now, he wears a different name and cares only for forging himself into a weapon of unfathomable destruction. Sometimes, carried on the whisper of an ice-laced breeze, he hears the name Daniel. Show yourself, Zarka! A harsh and frozen world breeds violent and savage survivors. Slave traders, brutes, and self-made kings war over slivers of habitable soil in the Norskan mountains. Oh, die Statue sieht geil aus. Na, ist richtig, ist nicht richtig eine Statue, sondern ist so eingeschlagen in Felsen, aber sieht sehr fett aus. But beyond lies the bulwark of Kislev, a tempting prize for the agents of chaos, and the most direct route into the wider territories of man. Here, opposing ideologies will need to either unite or overcome one another to face a greater evil. The great orthodoxy protects you. I protect you. Take not one step backward. Alter, da sind gar kein Ende mehr. Kislev's shield is cracked, and through the rupture, all manner of horrors invade. A fact felt keenly on the isolated shores of Albion, which will soon serve as Bellacor's throne. Das ist bestimmt auch sehr geil, so eine Bellacore-Kampagne, da hat man dann auch viele Feinde. I sit upon the precipice of God. There is no respite from corruption even in the waters, where dark terrors and vampiric pirates command legions of undead vassals. In the kingdoms of Nagaroth, the Witch King builds a twisted army of hatred. There is no price Malekith would not pay to claim the Isles of Ulthuan and subjugate those who denied him his birthright. Ich glaube, Malekith hat erstmal genug in seinen eigenen Ländern zu tun. Aber Nagaroth sieht geil aus. Mit Tauruks kann man sich gut verbünden, wenn man die neue Valkyrie spielt. Ich denke, da geht was. Subjugation is no option for the Sisters of Twilight, who fight bitterly in defense of their home. But the decadence of the Dark Elves has summoned Slanishi invaders, and it is Lord Mazdamundi, the Slan mage priest, who must hold fast at the borders of Lostria. Fueled by a millennia-long vendetta, Nakari arrives on Chris with a goal that would see the High Alter, Ulthuan. Ulthuan war immer so hell und so grell in Warhammer 2 und das sieht ja deutlich besser aus. Ja. Also das ist ja 10-mal besser.
of Ulthuan, either slaughtered or dominated. Der Malstrom sieht irgendwie ein bisschen schwächer aus, aber stört mich nicht, kommt vielleicht der Performance auch zugute. The descendants of Arnerian, beware. Slaaneshi Wrath has returned. Lustria, a continent rich with all manner of life. Here, civilizations as old as the world offer insight into a past rife with hardship, where Den Lastwehr hatten wir ja auch dieses helle Grüne und wenn man das jetzt hier mal mit dem neuen Lastwehr vergleicht, das ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen, das sieht ja so hammer aus. brave lizardmen warriors laid down their lives in accordance to the great plan. A war still waging to this day. Also es ist einfach ein total neues Design und gefällt mir deutlich besser. Kairos Fateweaver comes to Dawn's Landing and the bottom of the world to liberate it of its high elf occupants. The Changer of Ways will have reasons for this journey, but to know them would be to court insanity. Da glaube ich eine solide Startposition da ganz unten im Zipfel. Tja, werden wir Nagash jemals offiziell sehen oder wieder nur als Mod? Das sieht auf jeden Fall verdammt leer aus. Manfred von Karstein's lust for power has led him deep into the shifting sands, where he contends with the likes of an undead contemporary, Cetra the Imperishable. Each with imperial dreams, each with ambitions too broad to coexist. The hard rock and barren landscape of this pitiful mortal realm is a poor substitute for the glory of Khorne's eternal battlefield. And although Skarbrand the Exiled is as Skarbrand mit seiner merkwürdigen Startposition. far from his lord's skull throne as he could possibly be, he finds some solace in the blood of an unending parade of orcs. Ja, das glaube ich auch. Along the world's edge mountains, a cacophony of cultures thrash and vie for the right to exist. But it is the Dawi with the most at stake, and so Thorgrim Grudgebearer remains close to the ancient seat of his power. A wise king indeed. Fellow Dowie, I see orc scope. They foul Sieht auch sehr geil aus. our mountains with their vile tanks. Auch der Nachtfeuerpass, auch wie immer sehr schick. Aber ich finde, die Lava sah ein bisschen besser aus in Warhammer 2, aber der Rest ist irgendwie bei Warhammer 3 besser. Amongst the western border princes, the Gore Harvester has carved himself out a fine fishing hole. Scrag the Slaughterer is a far cry from his fellow ogres, but he'll eat his way to the Great Moor eventually, one Empire footman at a time. Grenzkraftschaften finde ich auch sehr hübsch. Also, das ist dieses Dunkle und dann dieses Grüne. Warhammer Fantasy ist ja ein sehr dunkles Franchise. Und hier haben sie es perfekt getroffen. And here, cradled within protective mountain ranges, lie the lands of man.
besieged by roaming beastmen. Ravaged by orc tribes. Threatened by haughty wood elves. Ja. And plagued by infight. Also das ist jetzt, weiß ich nicht, also Lastwehr hat mich mehr umgehauen, aber es ist okay. That would tear them asunder. They must unite beneath a single banner or risk extinction. Ach schade, jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von Bretonnia gesehen, aber das, was ich eben gesehen habe, das sah auf jeden Fall auch besser aus als in Warhammer 2. Aber ich hätte gerne mehr von Bretonnia gesehen. The world is indeed vast, the players constantly shifting, and there are further dangers here than meet the eye. It will take more than military might to conquer the unending threats, more than spirit and diplomacy to survive. It will take the forging of an immortal empire. Ja. Ui, 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 ui. Das ist auf jeden Fall, also ja, welcher Spielentwickler macht sowas, ja, das ist ja Wahnsinn. Gut, wir sind am Ende, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen, also da kam mir immer mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Auf jeden Fall Like und schaut gerne wieder rein, hinterlasst mir gerne ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.